कि ଶାଗ ଖଡ଼ା ଶାଗ ନାଇଁ କି? ଖଡ଼ା ନହେଲେ ଏଟାକୁ କ'ଣ କଟକି ଖଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। କଟକି ଖଡ଼ା। ଯେତିକି ତୋଳୁଛୁ ସେତିକି ହେଉଥିବ। ଦେଖୁନ ଆମର ସେ ଗଛଟା 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଗ ହେଉଥିଲା। ଏକା ଉପାଡ଼ିଲେ ବୋଲି ସେଠି ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ଏରା ତ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ି ପଡ଼ିକା ହେଇଯାଉଛି ଯୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଏରା କ'ଣ ଲଗା ହେଇଛି କି? ତାର ମଞ୍ଜି ନାଇଁ ପଡ଼ିକି ଏଇଟା ତ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଛି। ସବୁଆଡ଼େ ତାର ଆପେ ଉଠୁଛି। କେଉଁଠି ଆଉ ବୁଣା ହେଇଛି କି? ମୁଁ ମଞ୍ଜି ରଖିଛି ନା ଆଉ ବୁଣା ହେଇନି। ଯେତେ ଫୁଟୁଥିଲା ସେତିକି ହେଉଥିବ। 8 ଦିନରେ ସରିଲା ପରେ ଶାଗ ଲଙ୍ଗ କରିବି କି?